Okay, let me get started. And I'm Troy Sternberg, and I'm very excited to welcome you all to the first international pastoral event that I'm aware of, where we have people from Kenya, Kyrgyzstan, Mongolia, and Namibia. And today's stress is on the herders talking to each other, communicating. And Troy, sorry, since it's required for Mongolian side translations, can you give it aloud to make some break for translation? Okay, let me just go a little further. So we have 3 parts today. The first part all together, then we have breakout rooms, and then the conclusion, and that this is all being recorded so we can put it online and you can see it. Okay, Bapion. Болроо би яг заримыг нь би орчуулаад дараа нь чи заримыг нь орчуулчих. Тэгвэл хоёулаа ингэ хуваагаад ячээ. Би эхний хэсгийг орчуулад явсан ч ахав. Би сүүл рүүгээ гарч магадгүй тэгэхээр. За чи тэгвэл эхэлж болж байна хамаагүй тэгвэл. Okay guys, so I will translate the first part. Okay, let me just do the Mongolian part. За манай энэ анхны одоо энэ олон улсын ковид болоод энэ малчдад зориулсан хуралд тавтаа морилоо. Намайг Troy гэдэг, би Оксфордод багшаар ажилладаг гэж. Okay. So let's get started. We have over 30 participants. That's wonderful. And our first thing is to go around with the herders to give a 2-minute introduction about you, where you are, and your thoughts on the COVID topic in general. Is Deborah there? I haven't seen her. Okay, let's go on to, is Stanley there? Yes. Okay, let's have Stanley start, but just a short 2 minutes, Stanley, please. За тэгэхээр одоо энэ оролцож байгаа хүмүүсүүд маань өөрийгөө товчхон танилцуулах ажил нь эхлэж байна. Одоо тэгээд хүмүүсүүдэнд танилцуулах болно. I lost Stanley. Stanley, are you there? He has to unmute himself. Stanley, you need to unmute your sound. I don't see him. What's the name of his device? Because I cannot find Stanley. Okay, let's Almaz. Stanley's device is Galaxy. Okay, Almaz, do you want to start by having Urmat talk about for just 2 minutes, introduce himself for 2 minutes? Sure. Urmat, sen özüň jönündө айтып берсең кыска. Мен 29 жаштамын. Нарын область Нарын районунун Эчкибаш айылында жашайм. So I am 29 years old. I am from the Naren region, Echkibashi village. This is in the north of Kyrgyzstan. COVID жөнүндө да кичине маалымат берип кетсеңиз жакшы болот. Урмат, коронавирус, ковид кандай таасир этти силерге? Ошол тууралуу айтып берсең. Коронавирус биз үчүн айыл үчүн өтө деле таасир эткен жок, бирок колунда жок анан шаарга эки жакка барып мигранттарга, ички мигранттарга аябай эле кыйын болуп калды. So, so he's saying the coronavirus pandemic did not really affect them or the village that much. It's mainly those who have to travel to the cities to work or things like that. It have and people who are in need, who need extra, should I say, help. It affected them the most, but overall in the village the pandemic did not affect the residents. Okay, good. And do we have one of the Tanzanians?
Sorry, can we translate it because some Mongolians would like to hear what he's talking quickly. Go ahead. За түрүүний хоёр хүн болохоор Кыргызстаны хойд мужид байдаг юм хүмүүс байна. Тэгээд энэ хүмүүс бол манай одоо өөрсдийнх нь амьдардаг газар одоо монголоор бол суманд энэ COVID-19-ийн нөлөө их байгаагүй. Харин энэ нөлөө COVID-19-ийн одоо сөрөг нөлөө бол ялангуяа ядуу өрхүүд те тусламж хэрэгтэй өрхүүдэд хэрэгтэй байсан. Бид нар дээр бол яг энэ дээр оролцож байгаа энэ малчтад Кыргызстаны энэ малчтад бол их хүн дээр нөлөөлөөгүй гэж. Okay. Is this Stanley or please? Galaxy, yeah. Please introduce yourself and tell us about yourself. As you already get my name, it's Stanley Kenya, Semara, and I'm a Maasai. I tribe, and I have met some of you before, and I'm glad that I meet many people from today. Thank you. Great, and let's go on to Mongolia, Papuan or Bullard. За саяны хүн болохоор Кениагаас орж байгаа Stanley гэдэг хүн байна. Тэгээд бүгднтэй танилцахад таатай байна гэж байна. За одоо манай монголчууд танилцуулнаа. Энэ Зуцка гэдэг энэ хаягтай хүнээс эхлээд явчих уу? Өөрийгөө танилцуулаа, хаанаас вэ гэдгээ танилцуулаад тэгээд ковид нөлөөсөн үү гэдгээ танилцуулаад. And now can one of the Mongolians can they introduce themselves? Yeah. Okay, yeah. Эсвэл сайна гэд аль нэг хүн өөрийгөө танилцуулаарай. Дэлгэрмаа ч юм уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Юу лөргөн дээр. Намайг Сэлэнг аймгийн Орхон дуу сумын Дэсамбуу гэдэг хүн байна. Малчин. So he's from Silang province of Mongolia. His name is Dasambo. He's a herder. Би малчин хүн байна. Ковид хэр их нөлөөсөн гэж бодож байна танд? Биднэрт ковидных нөлөөлсөн гайгүй байгаагүй нөлөөлсөн. Гайгүй. Өдөөний малчин болохоор. He thinks that his town, his what we call Som, did not have much negative impact from COVID-19 because most of the people who live there are herders. Okay, and is it the second Mongolian? За баярлалаа Дасамбуугаа. За дараагийнх нь Дэлгэрмаа болдоо. Би биш нөгөө би ажиллаж байгаа юм уу дэлгэр хүмүүстэй болохоор. Өөр нөгөөх нь найлаа. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Намайг Арханбаатар гэдэг Сэлэнг аймгаас оролцож байгаа. Малчин хүн байна. За ковидын хувьд яг малчтад бол яг хүндрэлтэй бол яг тусаагүй. Яг хотын төв рүүгээ суурьсан тийм хүмүүст бол илүү хүнд тусаж байгаа гэж ойлгож байгаа. Яг зах руугаа яг хөдөө орон нутгад илүү жоохон тархаа байдаг тэр тийм хүмүүст илүү гайгүй байгаа. Хүн амын нэвтршил арай жоохон цөөн баг байдаг тийм сум баг тэр газараа гайгүй байгаа гэж бодож байна. Таны нэр хин гэсэн бэ? Арханбаатар. Okay, his name is Darkhanbatar. He's from Silang province, same province as the previous one. He believes that the COVID-19 did not have much negative impact in his town and to herders.
but it seemed to have more impact in the more impact for the people who are living in the city. The countryside is benefiting because it's sparsely populated, so there is low rate of COVID-19 cases in the countryside. Good. And do we have any other Tanzanians, Winifred? I cannot see Deborah yet, unless she's using a different device. Okay, Mamus or Tubulu? Not yet. Okay. Okay, well, let's go on then to Stanley. And in this section, we want to talk about what were the challenges with COVID, and maybe it's about restrictions on travel or no school, or how it affected tourism or business. Stanley, are you there? Yes, I'm here. Okay, please, if you could tell us about some of the things that you faced in Kenya. Thank you again for welcoming me. And some of the challenges that we are facing, Kenya is one of the very designated area for the tourism. And the moment or the third phase of the corona has brought the closure of all the tourism hotel, that has managed to be another source of income to the locals or to the people. So in the moment, we have very less tourism that are visiting the area. And even some of the country that have been closed has been closed. We have people are traveling within the area, which is now a big problem that the rest of the people or the area that the COVID cases are not high or are not reported are really suffering because of less tourism. Secondly, some of the institutions have been closed, like the university. So in the moment, we have some on holiday, but this is because of the president to close all the schools that are going on, and then abruptly before they sit for the exam, they all come to the villages. So now we have all the. Thirdly, some of the places have been closed as well. The place of worship. So in the moment, some believers are not at COVID. They have put to be a distance or when they are totally of the places. So those are most of the challenges now that we are suffering because of the COVID. Okay, thank you. And Bowler, do you want to translate for the Mongolian? За саяны хүн болохоор Кениад ковидын байдал ямар байгаа талаар. You getting? Yes, Stanley, thank you. I'm just going to translate it into Mongolian so Mongolian herders can understand you. Саяны Stanley гэдэг хүн болохоор Кениад амьдардаг хүн байгаа даа. Тэгээд Кения бол одоо дэлхийд аялал жуулчлалаараа маш алдартай. Тэгээд Кениагийн малчид болоод одоо жижиг дунд бизнес эрхэлдэг хүмүүс бол аялал жуулчлалаас одоо амьдралаа залхуулдаг. За ковидын нөлөөгөөс болоод энэ аялал жуулчлал зогссон учраас бас одоо орлого тасарсан хэцүү байдалд байгаа ийм нөхцөл байдал үүссэн байна. За тэгээд бас үдэд одоо сургууль эсэлт эхэлдэг юм байна. Тэгээд энэ үед нь бас ковидын нөхцөл байдал хүнд байгаагаас болоод хүндрэлтэй байгаа гэсэн юм ярьж байна. Тэгээд утгагүй бас ковидын нөхцөл байдал гайгүй болоод буцаад хэвийн амьдралтаа орох байхаа гэж. Okay, and what are some things faced in Kyrgyzstan, Almaz? Тэнэс роочат Кыргызстанда кандай оорчулуктар тигибүү болду деп. Can we unmute his mic because he doesn't know how to mute or unmute his mic? I think it was done. What's his name? It's Akul. Akul? Akul Tologonova. Okay. And I cannot find his mic here. Aha. Okay. Урмат айтабер анда кандай коронавируска байланыштуу кандай оорчулуктар болду? Мейманканалар жабылдыбы? Туристтер келбей калдыбы? Мектептер жабылдыбы? Кандай
кыйынчылыктар болду? Bizde ошол башкалардыкындай эле мектептерибиз жабык, балдардын баары онлайн, кээ бир ата-энелерде онлайн телефон алып бергенге шарттары жоктор бар болуп калды. Мен которо берейин, сен эмки оюңду эметип тур, топтоп тур. So similar to Kenya, he says our schools were also closed, so our children had to study online. This was difficult due to some families being unable to afford smartphones to, to participate in online lectures from school. Айтар, Урмат? Ошол туристтер менен иштегендер бар, айылда бар, немелер бар, гид сыяктуу адамдар. Ошолар да жумушсуз калышты. Продуктылар кымбаттады мындан. So бун которгалайна мигранттарды айтып берсең болот. So there are some people who live in the village and work with tourists, and they basically lost their income during the pandemic. But most importantly was the prices, food prices had gone up quite significantly, which was the main issue. Okay, thank you. And Deborah, are you there? Rahmat. Can I translate? Yeah, go ahead. За саяных болохоор Кыргызстанаас орж ирсэн малчин ирсэн. Тэгээд Кениятай адилаар бол сургуулиуд нь зогссон. Тэгээд онлайнаар хичээлүүдээ зааж байгаа маань бас Монголтай адилхан. Тэгээд зарим айлуудын хувьд бол одоо ухаалаг утас ч юм уу те телевиз зурагдгүй ийм айлууд бол айлуудын хүүхдүүдийн хичээлээ үзэх боломжгүй болж байна. За тэгээд мөн Кениятай адилхан аялал жуулчлал зогсноос болоод айлуудын орлого, аж ахуй нэгжүүдийн орлого буурсан. Гэхдээ энээсээ илүү хамгийн том асуудал нь бол энэ янз янзын бүтээгдэхүүнүүдийн хүнсний болоод барааны бүтээгдэхүүнүүдийн үнийн хөөрөгдөл их өссөн учраас энээс болоод бас асуудал үүссэн гэж. All right, good. Can we go on to Deborah? Yes. Winifred, is Deborah there? I saw her. Yeah, I can see her. Deborah, you can speak now. We can see you. Okay, something's up with her mic and we cannot see her. Okay, can she speak? Okay, I'm just going to try and help her out. Apparently she cannot hear us either. Just go on, I'll try to find her. Okay, Bowler, can we go on to the Mongolians and ask what are the challenges that COVID brought to the region? За одоо манай монголчууд яриасаа асууя гэж байна. Ерөнхийдөө ковидын гол сорилтууд, гол асуудлууд нь ямар асуудал байсан бэ? Одоо түрүүний одоо Кыргызстан Кениягийн хэлсэн шиг иймэрхүү асуудлууд байсан уу? Монголд юу нэг ковидоос үүсэлтэй ямар асуудлууд байгаа вэ гэдгийг асууж. За яраарай. За сайн байна уу? За баяр сайхан гэж хүн байна. Энэ хөдөөгийн малчдын асуудлаар ажилладаг хүн байгаа. Тэгээд манай хоёр малчин одоо орж ирэх байх. Дүрс нь бол орж ирсэн харагдаж байна. Бидний сонсож байгаа юм байна. Тэдний дуу бол ажиллахгүй байгаа юм байна. Тэгэхээр удахгүй бид нартай нэгдэх байхаа гэж бодож байна. За болор нь энийг орчуулж хэлчихв. Тэгээ би нэг өгүүлбэр хэлээд би бол зочинаа гэж бодъё. За. Хаана орж ирээд байна?
Сайн орж ирээд сайн юугаа хагаарай. Мика хабич манай хөдөөний хүмүүс мэдгүй байх шиг байна. За болорт миний хийг орчуулчих уу? Хүмүүс үлээлгээ. So there's a guest named Bayersachen who works with herders in the countryside. She invited 2 more herders from her region as well. These 2 herders joined, but their audio is not working. За та дахиад нэг өгүүлбэр хэлнэ гэсэн үү? Тий. Тэгэхээр яг ковидын хувьд малчтад тулсан уу, малчид өвдсөн үү гэвэл одоохондоо гайгүй байгаа. Гэхдээ ковидын одоо хөл хорио тогтоосон үйл явц бол малчтад бол сөрөг үр дагаврыг үүсгэж байгаа. Тухайлбал уул уурхайн бизнесийг бол энэ ковидын үед огтоосоо хориогүй. Тэгэхээр зэрэг энэ уул уурхайн бизнес ингэж ажиллаад байгаа нөгөө малчин иргэдийн бэлчээр амьдрах орчныг бол доройтуулж байгаа. Тэгээ малчид одоо яг энэ эвлэлтэн нэгдэх, эрхээ хамгаалах, за төрийн байгууллагад гомдол маргаан гаргах энэ бүх боломжууд нь бол хаалттай байгаад байна. За мөн засгийн газраас ковидтэй холбоотой зөвлөмжүүдийг бол нийт иргэдэд хүргэж байгаа. Ганцхан малчидтай хүргэх, малчид яаж хамгаалах юм бэ гэдэг малчид зориулсан ийм зөвлөмж удирдамж бол ерөөсөн хорио цэр тийм одоо арга зүй бол ерөөсөн гараагүй байна гэдгийг. Ийм л хоёр юм хэлээ. Тэгээд манай малчид өөрсдөө ярих байхаа. Олон малчид надаар дамжуулыг хэлхийг хүссэн юм а. Тэгэхээр би хэлж байгаа. So there are 2 points that she wants to emphasize. The first one is that during the COVID-19, there has not been many cases from the countryside. So not many herders became victim of COVID-19. But secondly, there has been many lockdowns in Mongolia. So lockdowns has been affecting herders' lives indirectly. In her region, for example, mining has not stopped. So mining has been one of the sectors that was exemption to lockdown. So mining sector has been working, but the government entities were working in smaller units. So herders had some complaints regarding the mining operation. So when herders wanted to complain or file a complaint to the government was not operating fully in the countryside. So even though the herders came together and united, the government has not been accepting them, as well as the government has been also informing people on how to prevent from COVID-19, but there has not been specific guidance or specific consultations for herders specifically. So for this reason, herders are not happy with the government. Okay, and how about our other herder from Mongolia? За одоо хин Самбуу гэхгүй ярих уу? Самбуу гэсэн. Манай юу гэж яах вэ? COVID-19 яаж нөлөөлж байна таны амьдрал гэдгийг л. Биднэрд бол одоохондоо нөлөөлсөн бол гайгүй нөгөө хөдөө болохоор одоо хөдөө юм юм шиг санагдаж байна уу? Юмны өндөр яг өсөөл тэгээд гадагшаа татсан явж чадахгүй гэдэг тиймэрхүү байна да. Идэмэтэ юу дотроо бол цагаатайга борлуулж гадагшаа нэг хийх нь гаргаж болохгүй тэгэл сүү идэген тиймэрхүү байна. So he says that there has not been much impact of COVID-19 in their lives. However, because of the lockdowns, his family has not been able to sell their dairy products to the city. So they had to sell it internally in their town,
which would make it a bit cheaper than than the price in the city. And also some products have been the price has been increased, so that has a little impact on their lives as well. Okay, and is Deborah ready? She should be. I think I can see her here. Deborah? Or do we have any of the Tanzanians? No, I cannot see any Tanzanian yet. Okay. A few minutes ago, Deborah keeps saying that she cannot hear anything. She sees people, but she cannot hear. No, I don't see her. Okay, well, let's go back to Stanley, and maybe he could. Stanley, can you say some more about what's happening in Kenya? Stanley, if you can unmute yourself. Okay, there you are. Hello? Yep. Yeah, so you wanted me to do what? Can you say some more about what's happening in Kenya as compared to what we hear in Asia? Thank you for another chance that you give to me. I told you earlier I live in south part of Kenya, that is Masai Mara, and I can give what we are doing here in Mara. As I mentioned earlier, Mara is one of the most attractive area for tourism, but because of the COVID, it have created a lot of restriction. A lot of hotels have been closed, and even other facilities in relation to the tourism. So what happening now? People are engaged in livestock keeping in a high number. The COVID has created a room for livestock grazing area. This has happened because of the close of the conservation. There are no tourism going on in any conservation area. So it creates a room that to graze livestock. Before COVID, people were really afraid of having many livestock. This is why they believe to sell almost 70% of their livestock and only remain with 30%. But in the modern, or in the meantime, right now, they wanted to add more than 100%. This means they want to involve or buy more cows, keeping more cows, and their productive is very high. The price of livestock now in the market is very high. They are selling milk in a high volume, so they are benefiting livestock. Second, the pastoralist people has go back to their cultural ways of maybe worshiping, celebration, and what happening along the villages or along the area that I am, people are really practicing what has been practiced more than 30 years. This is going back to cultural ways of believing, initiation ceremony. So a lot of ceremony are happening just because of they say they have enough time to do it. And basically they say they are in the right way to do what they are doing. So basically if you go, we have a lot of manyatas or cultural villages where people are practicing their cultural way. Thirdly, in the moment people has gone back to their use of herbal medicine. This is not visiting the hospital in the moment. So people are in the bushes having a lot of herbs that are the ways of how to prevent their body more immune. And a lot of villages, a lot of kids now at home. So what they are trying to do is they try to train them about their cultural way. Yes, the school has been closed. Most of them have been herding, looking their livestock, and others have been trained on cultural training. This is how to train them to grown up, to become a grown up. So basically, what's happening on the area that I am, people are doing more in livestock, and they are practicing their cultural way of life that had been forgotten many years ago. Okay, Yeah? That's great that we're remembering our past ways. Deborah, are you ready to introduce yourself and tell us what's happening where you are? Meanwhile, maybe I can Yeah, translate. sorry, please translate.
Саяны Кenya хүний хэлсэн ямыг орчуулъя. За Кениад бол сургууль цэцэрлэг хаацсан тий дэлгүүр хоршоонууд хаацсан хөл хорионууд тавигдсан байгаа даа. Тэгээд гол одоо мөнгө олдог арга нь болох энэ аялал жуулчлалтай холбоотойгоор бас нэлээд асуудал гарсан. Тэгээд эрэг явах юм бол мал өсгөх мал өсгөх боломжтой байгаа гинэ. Тэгээд өмнө нь яагаад болтгойсэн бэ гэхээр одоо газар мал өсгөх одоо бэлчээрийн хангалттай газар байхгүй ч юм уу те малчууд бол нэг ихээхэн хэмжээгээр мал өсгдгүйсэн бол одоо бол илүү малаа өсгөж байгаа. Тэгээд малын махны үн, бүхэр үнэний үннүүд бол маш өндөр болсон. Тэгээ малчууд бол яг энэ чиглэл рүүгээ илүү анхаарал өсгөхөөр ажиллаж байгаа гинэ. Okay, thank you. And Deborah, we're ready to hear from you. I can see Mamus has also joined us. Great, we'll go to him next then. Okay. Deborah? She still cannot hear. I think she will restart her device. Okay, let's go to Mamus. Mamus, if you can unmute your mic, just click on the message on your screen that says unmute. Thank you. Hello, welcome, Mamus. Please introduce yourself. Mm-hmm. Hold on, we can't hear you, Mamus. Can you try bringing the mic closer? Because the internet seems to be a bit shaky, I'm just going to turn off your video so that we can see if it will be better. Maybe let me check the internet. That's not a good for internet. It's not bad. Hello? Hello? Yeah, that's better. Hello? Yeah, that's better. Are you hear me? Yes. Yes. I'm sorry for late for joining because of network and the place where I'm here is not good for network. Sorry for late. And it just if made just for 5 minutes for listeners and then I'm waiting for participate in the debate going on. Can you tell us about the situation? Tell us about the situation. Situation for here in Tanzania. Maybe can I speak Swahili? Let's see where then I can translate here. Yes, I can translate. Yes, I can speak in Swahili, I can translate. Okay, thank you. Kwa majina naitwa Mamus, natokea Tanzania. Ni mfugaji na niko hapa Tanzania kama mfugaji, lakini pia sisi tumesikia corona COVID-19 ni ugonjwa tu ambao sisi tumesikia kutoka nje na baadaye ikaingia Tanzania, na tumeathirika sisi kwa pande nyingi sana, upande wa marketing, upande wa tourism pamoja na ufugaji. Kwa upande wa marketing, baadhi ya biashara za kuuza ng'ombe imefeli. Mtu kutoa ng'ombe kupeleka Kenya, kupeleka hapa nchi za jirani, hatuwezi kupeleka ng'ombe. Kwa hiyo sasa ulipoingia corona tumepata shida sana na tunategemea ng'ombe kama biashara ya kumea mahitaji ya familia. Kwa hiyo tulipata shida. Upande wa tourism na cultural bombers ambazo imefungwa moja kwa moja kwa sababu ya utalii. Kwa hiyo unakuta ajira imepotea,
basi akanjua kwamba tumefungwa kuanzia Monduli, Ngorongoro pamoja na maeneo mengine. Kwa hiyo unaangalia kwamba wale vijana ambao walikuwa wanafanya kazi ya kacha na wengine ambao wamefunga moja kwa moja kwa sasa hawana ajira moja kwa moja. Kwa hiyo unapokuta sisi kama wafugaji tunaathirika, na vyakula pia vimekuwa bei kubwa, ambao tunategemea ng'ombe tuuze Kenya kwa sababu Kenya kuna viwanda kwa ajili ya processing and packaging of meat, lakini nakuta sisi hamna wafanya biashara wengi Tanzania kwa sababu ya corona. So tumeathirika kikubwa kwa situation ya huku kwetu kwa wafugaji, tunapata shida. Kama unavyojua sisi wafugaji tunapandisha ng'ombe kutoka one place to another, lakini kwa sasa na ile movement ya wanyama kutoka sehemu kwa sababu ya hii corona, lakini kwa sasa situation inarudi kidogo kidogo, na kama angalau sasa hivi wafanya biashara kidogo kidogo, lakini tumeathirika kikubwa sana. Asante. Okay, so he says his name is Mamos. For some reason, there's a lot of echo. Can you hear me properly, Troy? Yes. Wait a second. He's from Tanzania, and they have been adversely affected by the COVID-19 in 3 main areas, which include marketing, tourism, and search for pasture. So in marketing, they're not able to sell their livestock, which they depend on Kenya and Uganda to move their livestock. And due to the lockdowns, they're not able to move the livestock across the 2 countries. And then in as much as tourism is concerned, the lodges have also been closed down. So it means that the youth who depend on the cultural selling of the cultural practices and ways are not able to get any new visitors coming into those areas, mainly the Gologolo area. And then in terms of looking for pasture and grazing, again, the lockdown has affected movement between Tanzania and Kenya. And so they've not been able to move around and look for pasture. He says that the situation is improving and the country is opening up a little bit. So it's getting better. For the marketing, they have been able to sell lately, but still the numbers are lower than they were before. And because they basically depend on the ability to sell their livestock between the 2 East African countries. Great. And Boa, you want to translate that? Sure. Саяны хүн болохоор Танзания гэдэг улсаас салбагдж байгаа юм байна. За түрүүний Кениягийн хэлсэнтэй адилхан ерөнхийдөө бол аялал жуулчлал зогссон тий. Энэ өвчнөөс болоод бас янз янзын нөлөөллүүд байгаа. Тэгээд хөл хорой тогтоосон ийм нөхцөл байдалтай байгаа гэж байна. Тэрнээсээ болоо аялал жуулчлал тий гаднаас одоо хүмүүс ирж чадахгүй болоод бас орлого буурсан юм үзэгдэл гарсан. Okay, and Deborah, can Deborah speak? No. Okay, let's go back to Mongolia, maybe to Zuzka, and if you could ask the herders something positive that came out of COVID and something negative. За Зүзка гэдэг нэртэй нөгөө Тархан Баатар тий Тархан Баатараас асууж байна. Ковидтай холбоотойгоор сайн гарсан одоо үр нөлөө, муу гарсан үр нөлөө нэрлээч гэж. За COVID-19-ийн сайн гарсан нөлөө гэвэл хүмүүс эргээд дархлаагаа дэмжихээс сүү, мах, цагаан эдээг сайн хэрэгэлдэг болсон. Тэрүүгээрээ эрэлт аягүйх ихссэн. Тэгээд эхэндээ хөл хоройтой үед яаж борлуулахаа мэдгүй байсан. Тэгээд сайн тал нь онлайнаар их сайн зарж эхэлсэн. Онлайнаар захиалгуудаа аваад тэрийгээ эргээд төмөр замаар тэшээр явуулж эхэлсэн. Тэр бидний хувьд аягүй сайн дэвшилт болсон. Тэгээд цагаан эдээ мах ер нь яг өөрийн малаас гарч байгаа бүх бүтээгдэхүүнээ маш сайн борлуулалт хийж чадсан. Энэ ковид үед. Тэгээд муу тал гэх юм бол мэдээж одоо 2 жил хүүхдүүд маань сургууль яг сайн завсарлаа. Жишээ нь манай хүүхд одоо сая 2 жил түрүү жил 1-р ангид орсон мөртлөө одоо ингээд 2 жил ингээд яг онлайн ингээд хичээлдээ явж чадсангүй. Сургууль яг цэцэрлэг хаагдаад тэгээд
хүүхдүүдийн боловсрал жоохон тааруулхан байна. Дээр нь мэдээж гаднаас орж ирдэг экспорт болон яг гаднаас орж ирдэг хүнсний бүтээгдэхүүний үн өссөн. Тэр жоохон дутагдaltaй тал боллоо. Okay, he has two very good points. So the positive impact is that people now start to pay attention to their health and immune system, which made high quality meat and dairy products very valuable and in demand. That's why the price of the dairy products and meat has been increased. In the first, when the lockdown started at the beginning, he couldn't find a way to transport his products to sell to the city. But then he found a way. So what he does is that he gets his orders online. Wow. Yes, that's very impressive. And then there's a train from his town to Ulaanbaatar city. So he sends the package on the train. So it has been a good impact for his household. The bad impact, the negative impact is that his child who joined elementary school last year had to learn his classes online. So for 2 years, it was last year and this year, the kid had to learn, take his classes online. So he's worried about the quality of education that his child is getting from the online classes, because his child is very young, and at this age, the child needs teacher desperately. So online classes has not been great for the kid. Great. Deborah, are you there now? She's not in the meeting right now. Do you want me to call her directly? Well, I see her picture's up. Yeah, but she's dropped out. Oh, I can. Oh, she's here. Yeah. Okay, I think she joined in. You're muted. Deborah, can you unmute? Just click on the message on your screen right now. Okay. I've just unmuted. Good. Yes. Thank you. Please introduce yourself, please, and tell us what's happening. Hello. Hello. I'm Deborah Senoi from Kenya. Sorry guys for being late a bit. I had a problem with my phone, but luckily I've worked on it. So I'm here now. I'm Deborah Senoi from Narok. Yes. And what is something positive that's come out of COVID and something negative in your area? Did we lose you? I think her internet is not very good. Hey, hello. Yes. You can hear me, right? Yes. Yes. So I'm saying we've been having a lot of challenges in our area since COVID started, since mostly we depended on tourism. And since the lockdown started, we've been having a lot of challenges in Masai Mara. Actually, when the lockdown was there, we didn't have places where to take our livestock, since we depend on different markets in Nairobi, Narok, and another place in the border called Posimoru. So there's been an issue with transport. Okay. Yeah, and a lot of women in the Masai Mara depend on tourism. They do beadwork, that's where they get their daily bread. So since the COVID started, we haven't been having tourists, so they've been depending on some donations, some foods from well-wishers, and sometimes slaughtering their sheep
It has been really tough. Okay, thank you. Almaz, can we go to Ermat and ask him what's positive and negative experiences he's had? Okay. Урмат микрофон кайра күйгүзүп, кандай позитивдүү жана негативдүү эмелер болду? Айтып бересиңби? Мен которуп берейин. Бизде позитивдүү жактан эме үй бүлөлөр шаарда, башка шаарларда иштеген балдары келип, ата-энелер менен чогуу болуп, ошол жагы жакшы болду. Негативдүү жактан жакын адамдарынан айрылышты көп адамдар. Ошо башка кайсылар болуп калат? So when we're talking about positive aspects, main thing I guess we had a lot of students from who were studying in big cities out away from the village. They returned, so a lot of elderly were happy to see their children being close to them, next to them, instead of only coming for the holidays. The negative sides, there was a number of people who had passed away from coronavirus, which of course is a big issue and problem. Okay. You want to translate, Bowler? Yeah, sure. За би түрүүний хоёр хүний ярьсныг орчуулъя. Эхний хүн бол дахиад Кениагаас юм байна. Тэгээд тэр эмэгтэйгийн хувьд бол тэр байгаа одоо амьдарч байгаа мужин зөвхөн мал одоо хүдэж хөрхлөхөөс гадна бас аялал жуулчлалгээд янз янзын одоо байдлаар аж ахуй хөрхэлдэг. Тэгээд тэр аж ахуйнууд дээр нь бол энэ ковидын нөлөөгөөр зогссон. Ялангуяа одоо ядуу орлого багтай айлууд дээр бол нэлээд хүнд байсан учраас өөр одоо мужуудаас хандив авч тэргээр одоо хоол хүнсээ аргацаахаас өөр аргагүй болсон гэж байна. За дараагийнх нь энэ Кыргызстаны хүний ярьсныг орчуулах юм бол 10 жил одоо хотод сурж байгаа ихтэй сургууль сурж байгаа хүүхдүүд нь сум одоо энэ орон нутаг руугаа буцаж ирсэн учраас одоо энэ Кыргызстаны хөгжүүл бол маш их баяртай байгаа. Зөвхөн баяраар л одоо үр хүүхдүүдэд хардаг бол одоо энэ ковидос болоод хичээл нь онлайнаар орж байгаа учраас хүүхдүүд нь гэртээ байгаа учраас тэрэнд их баяртай байгаа. За муу тал нь гэх юм бол энэ ковидос болоод энэ Кыргызстаны одоо хөдөө суманд бол маш олон хөгжчүүд бас нас гарсан. Тэгэхээр энэ бол одоо маш муу мэдээ энэ байна гэж. Okay, thank you. Mamus, can you tell us about the positive and negative? Are you there, Mamus? Ni kwamba Tanzania sisi tunafika sana hasa sisi wafugaji wa sisi ugonjwa huu wa corona kwanza tuna shida kubwa kwa sababu hatujui madhara. Jamii yetu haina elimu kubwa sana kuhusiana na corona. Mamus hausikiki. Hapa Hiyo ni afadhali. Afadhali? Afadhali sasa. Nasema kwamba sisi hapa Tanzania Wamasai tuna shida kwa sababu corona ilivyoingia, kwanza ilikuwa tujui madhara ya corona, na ilikuwa ni kazi sana kuelimisha jamii kuhusiana na corona. Kwanza ni ugonjwa ambao ni mpya kwetu na ni ugonjwa ambao umetushtusha sana kwamba watu wanakufa na wanaambukizana kwa kusalimiana kwa mkono, lakini pia sisi salamu kubwa ni mkono na kichwa. Lakini sasa ndivyo wafugaji baadaye wakaanza kuogopa kwenda kuchunga. Sasa tunapochunga tunachunga kwenye community ambao watoto hawaelewi, watoto ndio wanachunga. Sasa watoto wa kiume, kwa hiyo wanapoenda kuchunga ng'ombe au ndama wanakuwa wanasalimiana na vijana kutoka kwenye boma jirani. Kwa hiyo haya ndio mambo ya madhara sana kwa sisi tumepata kama wafugaji. Watu wanasalimiana, watoto wanatoka kwenye boma moja kwenda boma nyingine, kama community ambao tunapendana boma kwa boma. Tuna boma kubwa sana. Kwa hiyo unakuta sisi tuna watoto wadogo wanasalimiana huko machungani, lakini hawajui chochote kuhusiana na ugonjwa. Lakini kwa sasa naona kama angalau kuna mashirika, kuna watu ambao wanatoa elimu kidogo kuhusiana na corona.
angalau tunaenda kuelimika kidogo kuhusiana, lakini hapa awali kabla tulipata sana shida kwenye hasa wafugaji, kwa sababu hatujui njia ambazo tunaepuka ili tusipate corona. Salamu kubwa kwetu sisi ni mkono pamoja na kusalimiana kwa kichwa, lakini kwa sasa angalau tumeanza kuelewa, mtu anaanza kuogopa mtu mwingine kutoka mjini, kutoka kijijini, anaanza kuogopa. Kwa hiyo ndio shida ambayo sisi kama Tanzania kwa wafugaji tunapata sana. Alafu kuna swali lingine, kuna jambo nzuri ambalo limetokana na hili janga? Corona ina faida. Sawa. Atapata jambo ambazo nzuri ambazo tunaweza kusema tumepata madhara, hakuna jambo jema ambalo tumepata upara. Nasema kufa kupana, lakini sisi tunasema hamna jambo jema ambalo tumepata corona. Okay. So he says that the greatest challenge was basically the Maasai community lives as a very huge and large community. They live together. At the beginning of the pandemic, they did not have enough information about the pandemic and how the virus spreads. Mainly when it comes to the greetings, the Maasai community believes in handshakes and touching the head as a form of greeting. So the virus tended to spread quite fast, especially amongst the kids. Once schools were closed, the children were the ones who were going to the field to herd, which means that they would meet children from other bomas or other homes. And of course, they were going to shake hands as they played, and they were going to touch each other as they played, because they are a very open society that will always believe in handshakes, touching each other, and expressing physical expression of love and community. So for now, they are having people come in and educate them, and the community is starting to learn how the virus is spreading. But he says that there is nothing good that has come out of the COVID-19 to the Maasais in Tanzania. Okay, and Bowler, if you could translate that, and then we go to the last Mongolian before our break. Okay, sure. За саяны Танзania хүний тухайд бол хөл хорой тавьснаас хойш энэ хүүхдүүд дээр одоо энэ ковидын эрсдэл нэмэгдсэн. Яагаад гэх юм бол хүүхдүүд сургуультай авахгүй хоорондоо одоо тоглоод тэгээд тэрнээсээ болоод хоорондоо тоглож байгаа учраас одоо нэг нэгнийхээ биеинд хүрээ тэрнээсээ болоод яг Танзаниад бол хүүхдүүдийн энэ ковид-19 өвчлөл ихсэн гэж. Okay, and you want to ask the last Mongolian couple their opinion? Of what? A positive and negative. За дахиад монголчуудаас асууж байна. Ковидын одоо сайн болоод муу тал түрүүний нөгөө даш хин сайна гэсэн даш химлээ дашнэм билээ. Дашнэмгаа мөн билээ. Ковидын сайн тал нэг муу тал нэрлээч гинэ. Түрүүний нөгөө залуу ярьсан шүү дээ. Ковидын сайн тал бол одоо махсууны үн мөн өсөж байна. Тэ муу тал нь бол хүүхдүүд нь хичээлээс хоцорчлоо гэдэг шиг. I think they're on mute. Сайн тал нь болохоор энэ одоо махсуугаа борлуулах одоо эрэлтээсээ ихтэй өндөр болж байна. Одоо тэгээ нөгөө бид нар чи одоо сүү цагаан эдэгээ кэшмэшээр явуулах. Тэгээ одоо нэг интернет юугаар зар тавь сүүгэн борлуулах. Одоо ийм дээр жоохон сайн талтай байна да. Танаа хүүхдүүд хотод сурдаг. Тэ байгаа юу? Манай хүүхдүүд одоо нэг Улаанбаатар хотод их дэлгүүрт ажилладаг, нэг Япон улсад сурж байгаа. Тий, хамгийн бага хүүхд маань Япон улсад сурж байгаа. Одоо бусд нь болохоор тэр хөдөө малтай, мал дээр ажилладаг бүгд малтай. Тий. Тий, одоо тэгээд муу тал нь хэрэг одоо бид нэр одоо эмнэлэг рүү явж үзүүлж барих, готүрээ орох одоо тийм дээр жоохон хаагдмал дуу байх шиг байна. Тий. Тэгээ жоохон хөл орой тогтоосон болохоор зэрэг нэг гадагшаа гэрчтэй явах нь жоохон тиймэрхүү л байна. Тий. Өөр нэмэх юм байсан уу?
Өөр нэмэх юм байсан уу? Яг хөдөөнөө болохоо тул бас гайгүй байгаагүй. Тий, бид нэгдүүлээс нөлөөлөдөөс нүг нь гайгүй л байна. Гайгүй л. Тий. Төв орноор л хэцүү ах зүгээр. Тий, төв suurан газрынх нь л яасан хэцүү хөлөөрөө ажил төрөлдөө явж чадахгүй. Тийм л ах шиг байна да. За тэгээ орчилт. So they're saying the positive impact is obviously the demand of dairy products and high quality meats. Similarly to the previous herder, they can ship their products to the city and they can get their orders online as well. And the demand for dairy products has increased. So it has been very easy to sell their products. And they have several children. The youngest one is in Japan. So he's not been able to travel back to home. There's another children working in the State Department store. And the other kids are in the countryside with herding livestock. The worst thing of the COVID-19, the worst impact is that they have not been able to travel for hospitals or for their health checkups. So their health checkups have been missing. And usually you have like regular scheduled checkups. So they did not have opportunity to go to the city for their health checkups. And lastly, they emphasized that for people who are living in the countryside, which is very sparsely populated, there has not been much negative impact, but they're worried about the people who are living in the city. Thank you. Okay, before we go, Deborah, can you tell us about positive and negative where you are? Yeah, the negative part of the coronavirus in our area is while the schools were closed for almost 10 months, our children were not able to learn online since most of them are from the village where there's no electricity, they don't have gadgets or smartphones to access whatever the other kids were learning. So that really affected our community because our children were not able to study online. And rather than the other children who are able or who lives in town were able to do online classes, but for us, we were not able to. So most of our students just started studying the other day while the schools resumed. And with the markets, most of the markets were not operational. So it affected most of us who do different businesses, like exporting sheep and goats from market to market. And since there was lockdown, we were not able to access different markets during the weeks or the months. So that stopped for quite some times. And the positive part of it is that we have learned that we should not depend on one thing, like we should try and look for different opportunities of bringing some income generating activities rather than depending on tourism alone and rather than depending on the beadwork alone. We are learning that we can also try and do agriculture. We can try and plant some food from our homes. As much as we don't have much rains, we can do irrigations so that we can have some food and on the table. So we have learned that when the coronavirus came, it expanded our minds that we should not only depend on one income activity. Okay, Bola, you want to translate that and then we break? Yeah, sure. За саяны эмэгтэйгийн ярьтаагаар бол одоо энэ хүний амьдардаг газар нь сургууль те одоо сургууль нь завсарсан. За ухаалаг утастай те одоо зураг телевизтэй айлууд бас олон биш учраас одоо хичээл сургууль хоцрогдсон.
нэлээд маш олон хүүхдүүд энэс болоод тохирч байгаа. Энэ бол одоо хамгийн сул тал нь. За зүгээр өөдрөгөр хараад сайн тал нь гэх юм бол одоо зөвхөн өмнө нь аялал жуулчлал дээр тогтдог байсан бол одоо бид нэр бас юм сурж байна. Аялал жуулчлалаас цаашаа сэтгээд одоо өөр орлогын их усүртэй болохгүй бол бас хэцүү байна гэдгийг ойлгож байна. Тэгэхээр бид нар бол одооноос одоо ногоо тарих ч юм уу те мал аж ахуйгаа сайжруулах. За өөр одоо бусад усталтын ногоо тарьж байгаа бол усталтын системээ оруулах гэх юм уу ийм өөр бусад зүйлүүдийг хийжээж бид нар ийм тогтмол одоо хүнсний хангамжтай тий одоо орлоготой аж ахуйтай байна гэдгийг ойлгож байна. Тэгэхээр бол цаашдаа ковид одоо дууссан ч гэсэн бид нар бас зөвхөн аялал жуулчлал дээр биш бас одоо хөдөө аж ахуй болоод мал аж ахуй бусад одоо зүйлүүдээ сайн хөгжүүлж олон орлогын их усүртэй байх ёстой байна гэдгийг ойлгосон гэж. Okay, thank you. Now our next part will be a breakout rooms. There will be 3 rooms, and the herders and translators we put in a room, and then the audience will also be split between the rooms. And here we can have much more informal discussion and more engagement. And there'll be 2 herders from different countries in the rooms. So when you come back, it'll look a little different. You'll be in a smaller room, and each room has a group leader to organize the discussion. And we'll just take 5 minutes to arrange this. So if you want, go get some tea or go to the bathroom, and we'll see you in just a few minutes in your breakout room. Thank you. Troy, before you leave, I'm part of the emergency committee here. So I was called to the meeting at 9. So I will not be able to join the second part, but I think you are in good hands. So thank you, everyone. So nice meeting you all. And have fun in the second part. Одоо бол нэг төр завсарлаад буцаагаад хүмүүсүүдийг цуглуулна гэж байна. Тэгтээ болоор хүмүүсүүдийг 2 хэсэгт хуваагдана гэсэн шүү. Тэгэхээр 5 минутын дараа эргээд толбогдъё гэж байна. So Troy, everyone is back into the room. Joanna's missing. She can't find her way. She's here. I'm here. Oh, okay. Okay. This part. Thank you for your patience, and this is where we want herders, pastoralists to ask each other questions. I see Deborah there. Do you have a question for Mongolia or other people? My only question is Mongolia pastoralists the same as Kenyans, or do they have more land to graze like the advantage we have in Kenya? We only have a lot of problems with the COVID-19 in towns, in the cities, because they are they are congested, but in the villages it's a bit different because we got big lands, of course, in Masai land. So I don't know if it's the same in Mongolia or it's different. Okay, Inkpat or anyone else, how open is the land in Mongolia? For us, it's more than 10 acres, more than 50 acres sometimes. We got hectares of land. So Mongolia is actually huge. Inkpat or others, do you want to talk about how large Mongolia is? Delgarma? Sorry. Okay. Mr. Batpoy, maybe. Okay. Actually, Troy, in our during the previous breakout session, and our Batran was actually answering your question that being a pastoralist, it was the advantage of the COVID-19 crisis because our land is very big and sparsely, and as like Deborah, in Kenya, Mongolia has very big pasture land, but then because of this sparse this sparsely area, it was the advantage for Mongolians. And how far between gers in the countryside? How far between
two yurts in the country. Нөгөө нэг гэрээс нэг гэрийн хоорондох Батбаяаха километрээр яриул хэдэн километр юм бэ? Би одоо заримдаа Ингэнэ сайн тэр Дебра гэдэг Кenya улсын малчин хүн гэж асууж байна л да. Танаа Монгол их уудам нутагтай гэж хэлсэн. Манайх бас уудам нутагтай. Манад бол болохоор оло тэр ковид гэдэг өвчин бол хот суурин газарт гарахад байгаа болооч хөдөө нутагт тийм тарсан асуудал байдгүй маа гэж. Тэгээд хот угуулад танаа малчид хоорондоо хэр зэрэг зайтай байдгийм бэ? Тийм их харамгуу нутагтсан байд нутагтай том нутагтай тэгээд хүмүүсүүд нь харамгуу нутгалсан байдгийм үү гэж асууж байна. Хотонгийн хооронд одоо айлуудын хоорондох зай ер нь хэр зэрэг хол вэ гэж байна. Малчдын хоорондох хотонгийн хооронд. Манай хол одоо зарим нь 4-5 км, зарим нь 10 гаруй км байдаг. Зарим нь 30 км. Зарим нь 30 км хоорондоо зайтай байдаг. Саахалт нь болохоор километр газарч байдаг. Янз бүр л байдаг. Байршлаасаа болдог. Модных. So the distance between the families in nearest place would be in range 2 to 3 kilometers. But in terms of the grazing area, it's like 30 or even 50 kilometers between neighboring families. You hear that, Deborah? Yeah, I can hear that. So they're huge kilometers between people. They are. And do they have the vaccine, the COVID vaccine like us? Because in my community, they're still not okay with the vaccine. They are waiting for people to be injected first, then they see the reaction so that they can have the COVID vaccine. So my community is a bit reluctant with the COVID vaccine. Манай улсад манай нутагт бол ковидын вакциныг тарьж байгаа боловч хүмүүсээс нэг юм хүлээцтэй байгаа, нэг их шууд тариулахгүй байгаа. Ер нь ямар шүү үр дагавар гарахыг бас хараад нэг хүлээлттэй байгаа гэж байна. Монголд яадгийм бэ? Малчдын хувьд тэр вакцин гэдэг юм тарьж байгаа мó? Тийм тарих боломжууд нь байдгийм үү? Танай улсад ер нь вакцин байна уу гэж асууж байна. Чи дуусчээр миний хөртгөө амархыг бодорой. Айна. Манайхаа болохоор зэрэг гоцсуурин газартаа тий халдвар их гарч байгаа болохоор зэрэг хийгдэж байгаа. Тэрнээс хөдөө орон нутаг малчтаараа бол хийгдэхгүй байгаа. Хөдөө орон нутгийн зөвхөн нөгөө онцгой байдал, эмнэлэг, сургууль, тийм хүмүүстэй ихний ээлжинд хамрагдсан байгаа. Вакциныхаа хүртээмжээр. So the answer on your questions, Deborah, is that we have a government program for vaccination of populations. In the rural area, the vaccine was being injected for those people who work in hospital or in government services as a first. In terms of the city, it's beside of those official institutions, also residents getting vaccinations. We already have a first dose, and we're now expecting to have start the second one. What kind of vaccine? Which vaccine? Ямар төрлийн вакцин авч байгаа юм бэ? Ямар улсын вакцин авч байгаа юм бэ гэж энэ вакцины нэрийг мэдгүй гэж асууж байна. Энэ Орсын вакцин ч юу гэх юм та? Хятадын вакцин хийсэн байгаа. Хятадын вакцин хийсэн одоо юу? Хөдөө орон нутагт AstraZeneca. Yeah. So Chinese Sinova, AstraZeneca, and we have also access to the Russian Sputnik. Great. And do the Mongolians have questions for Deborah or the other Africans? Stanley. За энэ Монголын талын малчид маань бол энэ өөр улсын малчдаас асуух асуултууд байна уу? Асуугаарай гэж байна. Сайн байна. За би нэг асуулт асууя. Энэ өөр орны
мал цаана ер нь ямар хөө танай нөгөө айл хоорондын зай гэдэг нь тэр нь та нарын хувьд бас ямар хөө байдаг вэ? Тэр нь одоо ямар хөө зайд дахиад давтахгүй уучлаарай. Дахиад давтахгүй юу чи асуултаа? За юу яах нөгөө түрүүнд асуусны адилхан нөгөө айл хоорондын зай гэх юм уу тий? Тэр нь бас ямар хөө байдаг вэ? За мөн одоо нөгөө малаа өдөрт бичээх хугацаа нь ямар хөө байдаг юм бэ? Ер нь бичээх гаргана гэж байдаг юм уу? So it's questions to everybody, also for Deborah. When you asked about the distance between family, so you know about how it's in Mongolia. What about in your regions? What is distance between the herder families? The second, when you're sending animal for grazing, daily grazing, how many hours you allow to animal to stay in the pasture? Okay, in Kenya, we graze 8 to 7 hours a day. That's from 9 a.m. to 6 p.m. in the evening. So we graze from 8 to 9 hours a day. And distance? They go quite a distance, from 5 kilometers to 10 kilometers. As long as, and sometimes they do migrate. When there is no water or grass, they do migrate from region to region. And how many it is boys who are supposed to graze. So girls and the women don't go for grazing for long distances for cows, but we go grazing sheep or goats. But when it's cows, the men graze cows. Мала юу айлуудын хоорондох зай нь бол нэг 8-аас 9 шудлаа хоорондох зай нь болохоор 5-аас 10 км байдаг гинэ айлуудын хоорондох зай нь. За мала бэлчээрлэх хугацаа нь өглөө 9-оос орой 6 хүртэл бэлчээрлүүлдэг гэж байна. Нэг ойролцоогоор өдөртөө 8-аас 9 цаг гинэ. За тэгээд ог малыг бол голдуу эмэгтэйчүүд хүүхдүүд малд хариулдаг гэж байна. Бод малыг үхрийг болохоор эрчүүд нь тууж бэлчээр дээр гаргаж малдгаа гэж байна. За баярлалаа. Дахиад нэг асуулт байна. Нэг бод дээр нь ялгаад тийм ээ. Одоо бод гэж ярих юм да юу гэж орчуулдаг юм бэ? Зардлын хувьд хэр гардаг вэ? Одоо нэг жилийн хугацаанд нэг ширхэг адууг одоо нэг жилийн хугацаанд тэжээхэд хэдийн хэмжээний зардал гардаг. За бага малыг мөн нэг жилийн хугацаанд нэг ямаг ч юм уу бүтэн жилийн хугацаанд маллахад ямар хөө зардал гардаг. За мөн одоо сүүлийн үеийн одоо яг энэ жилийн 2021 оны байдлаар ч юм уу нөгөө малчтын насжилт ер нь ямар хөө байна вэ? Нийгмийн ер нь аль одоо энэ сегмент илүү мал вэ? Oh, this gentleman, this herdsman is asking, can you a little bit give it more details? How much you get expenses, income from per unit animal? Let's say you're herding cows, and what amount of it is financially money you're spending on that herding, and what is return? And for the sheep as well. The second question is, what is the average age of the pastoralists in your community? And the how to say in English? It's age last for the herdsman. You hear that, Deborah? What's the average age? Yes, I'm right here. The sheep is a bit cheaper to keep rather than cows, and for grazing you only need some vaccines and salt for them. Then when it comes to the market, we sell them as from $50 to around $80. That's 5,000 Kenya shillings to 8,000 Kenya shillings.
And with the cow, it's a bit higher. It's from 15,000 Kenya shillings to 25,000 Kenya shillings. Энэ хүн бол өөрийнхөө орон нутгийнхаа үн ханшийнхаа мөнгөөр хэлж байна л да. Тэгээд яг энийг тодорхой би мэдэхгүй мэт шиллинг гэсэн нэгжээр хэлж байна л да. Өөр яг хоньны хувьд бол нэг жилийн юу нэг дахтал дээр борлуулахад sorry you said 50 or 15 15 or 50 with the cows I mean 15,000 Kenya shillings. That's equivalent to 150 USD. Okay. Yes. Үхрийн хувьд бол зах зээл дээр борлуулахад бол нэг үхрийн үн нь бол нэг $150 байдаг гинэ, доллараар шилжүүлэх юм бол. За тэгээ ер нь болохоор тэр ашиг шим гэж зардал нь болохоор вакцинжуулалтын зардал мөн хужир тижээл хужир давсыг л худалдаж авах зардал нэг орж идэг гэж нэг малд одоо ашиг шим үрдэг нь бол за ингээ хариулчлаа. What about age? Sorry. Come again? How old are the herders? What age are herders? The age range? The range or the herders? Yeah. The range or the herd of cows we got from 20 to 30 cows. Some families have more cows, like 60, more than 60 cows in numbers. Okay, and how old are the the people that are the herders older? Or are they 20 years old? Or are they 60? No, yeah. It depends. Sometimes in some family they employ herders and they take their children to school. So they employ herders from 13 years to 20 years. Okay. Yeah. Sorry, I don't pick up. But how old the pastor farmers herders in your country? From 13 years to 20 years, or let's say 13 to 20 years and above. So all ages, they started as teenagers, and then they go up. Нэг айл бол дундчаар нэг 20-60 хүртэл байдаг гэж байна. Тэгээ яг хуу насжилтын хувьд бол тодорхой хариулж чадаагүй зүгээр сургуулаа авсардаж орхиж хаяад тэгээд малтан болдог гэж байна. Ер нь нэг ойролцоогоор нэг 20-с 30 жилийн мал тийм мал. Okay, and we have a question from Hosea. Do you have introduction of new breeds of livestock other than traditional livestock? How is their performance compared to indigenous breeds? Like in the Masai Mara, we have the local breed, but we have some organizations that help our community to go and see the breeds in Laikipia or Samburu. Then we can see their breeds, and then they come to the other side and try and buy the breed, and then they exchange their cows. But only a few have managed to do that, because we have an NGO, which is Base Camp Kenya or Action Africa Help International. They do support these pastoralists on exchanging the breed so that they can sell them higher prices in the markets rather than the local normal breed that they do have on the ground. But when they go there to Laikipia and study the breed, only a few people will come back and take the breed and exchange their lives. Okay, and so Bapu, can you ask the Mongolians, do they have new breeds introduced? Нэг хүн асууж байна л да, танах малынхаа үйлдвэр угсаагаа сайжруулах талаар юу хийдэг вэ гэж. Тэгсэн чинь нэг өөр тэр Кenya улсын малчин хүн манайх бол үйлдвэр угсаа сайжруулах талаар балаа чанаржуулах талаар арга хэмжээ боддгоо. Гэхдээ энэ үйлчлэгийг болохоор хуц ухын ч юм уу бухыг худалдаж авах асуудал дээр болохоор тэр болгон зарим айлууд чаддаг болохоор айлууд л авчдаг ихэнх нь болохоор авч чадахгүй тэгээд байдаг. Ер нь бол энэ үйлдвэр угсааг сайжруулах талаар энэ
төслийг хэрэгжүүлдэг, төслүүд хэрэгждэг. Тэгээд тэр төслээрээ дамжаад сайн үйлдвэрийн малтай болдгоо гэж байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс асууж байна, Монголд ямар байдаг вэ? Ямар угсрал удмын малыг чанаржуулсан алхмууд танаа хийдгүү, юу авсан бэ сүүлийн үед? За энэ тал дээр бол ерөнхийдөө адилхан бохоо энэ одоо нэг бүхэл одоо дэлхийд даяар шилдэг одоо ашиг шимэл төлөө явуулж байгаа хүмүүс энэ тал дээр бол одоо бас нэг тийм зөрүүтэй юм бол байхгүй болоо гэж бодож байна. За бид нар бол энэ селекцийн аргыг бол яг одоогийн байдлаар бол 5% мал дээр лараа төлхөө явуулж байна. За эдгээрийн дотроо бол илүү одоо адуу өхөр хоёрыг бол голчлон одоо сүүлийн үед одоо төсөл хөтөлбөр ихээс илүүтэйгээр одоо хөрөнгө мөнгө зарцуулж одоо ингэж адуу өхөр хоёрыг бол сайжруулдаг. За адууг бол бид нар одоо хэдэн үеэрээ одоо гадаадын Англи мөн одоо Африкаас авчирч байна, Англиас авчирч байна, Оросоос авчирч байна. Бүхэл бүтэн орны одоо Солонгосоос авчирч байна, Японоос авчирч байна. Сүүлийн үед нэг Хятад адуунууд бас орж ирж байна. За ийм байж байгаа. За өхрийг ч гэсэн ерөнхийдөө адилхан доо. Ер нь тэгээд сүүний чиглэл, махны чиглэлээр нь ялгаад бас л орноос бас авчирч. Мөн дотроо бас нэг одоо шинжлэх ухааны янз бүрийн одоо академиуд бас энд ажиллаж байгаа шүү дээ манай Монголын. Тэдрээс бас гаргаж авдаг сайн үйлдвэрүүд, ухсааны иймэрхүү юмнуудыг одоо яг л оронд адилхан байдаг байлгүй одоо хэмэл хэлтүүлэг янз бүрийн юмнуудаас үр өмөр наашаад зарагддаг иймэрхүү юмнууд бол адилхан л байдаг. За харин хонь ямааны хувьд бол араа ер нь улс дамнаж зарагдах нь бол илүү бага. Зарагдахыг гэх юм бол зөвхөн одоо үрэл орж ирдэг. Амдаараа бол зарагдах нь бол төдийлөн бага байдаг. Тийм л байна да. За тэмээний тал дээр бол ерөнхийдөө үржүүлэг бол гаднаас бол оруулж ирэх. Зөвхөн дотооддоо бол одоо тийм тэмээ бол ерөнхийдөө гаднаас л орж ирэх. So the answer on that, yes, we are working on improvement of the breed. In terms of the cattle and horse, probably like in other countries, we try to bring hybrid animals like from England or from Russia or neighboring country like China or even from Japan. In terms of the sheep and goat, it's mainly domestic. However, we try to bring from other countries, but it's mainly towards improving of the breed for the meat or for wool. In terms of the camel, which is fifth, our type of animals, it's domestically. We just basically using domestic breed to improve the breeding. Okay, great. Now we have a question from Tauta. It is not a question. Oh, okay. Go ahead. Which is that there is a point that was pointed out with Deborah about the time for grazing the animal. It depends, especially for the case of Tanzania, it depends on the situation. When it is the rain season, the time it goes to like 8 hours. But if it is a drought season, go even to 12 hours. Like you can take animal to grazing at 6 a.m. and return back at 1 p.m., which is use like 13 hours. And in terms of kilometer that herds used to travel to grazing, it also depends on the situation of the year. Rain season, animal will not go far away. There will be during the rain season there is a plenty of grasses, but the dry season, animal may travel even for experience of my village, they can travel even even to 30 kilometers
when it comes to dry season. Okay, great. Thank you. Yeah. Thank you. You want to translate that, Buyan? Yes. За энэ Танзаны малчин бол түрүүнийг хүн хідэн цаг малаа бэлчээрлүүлдэг тэгээд хэр хоолоо бэлчээрлүүлдэг тухай ярьж байсан. Манай улсын хувьд бол энэ бороотой улирлын үе, амтай үеийн хуурай улирлын үе гэсэн хоёр улиралтай байдаг болохоор бороотой үед болохоор богино хугацаагаар малаа бэлчээрлүүлээд хуурай үед болохоор өглөө үүрээр 6 цагаас өдөр 1 цаг хүртэл бараг 12 цаг бэлчээрлүүлдэг гэж байна. Тэгээ бас мөн ийм хоёр улиралтай байдаг болохоор бэлчээрлүүлэх айн бас өөр байдаг. Бороотой улирал болохоор үүс ногоо их ургацсан байдаг болохоор нэг хол малаа тууж бэлчээрлүүлдэг. Харин хуурай улиралд болохоор хол туудаг өдөртөө бараг 13 км хүртэл малаа туах тохиолдол байдаг гэдэг. Okay, and Stanley, you have a question? And also for us Maasai, there's a question about the return. Maybe invest the return you got from investing the animal. For us Maasai, some the cost as animal is our lives. So we keep sometimes we don't consider even about price or about the losses you get from taking care of your animal, regardless that they are surviving, they are in good health. Yeah, that's the one of the perception for the most of my people from my community. Great. За яг энэ хүн бас өөрөө нэмжин түрүү малын үн үртэг нь ямар байдаг вэ гэж асууж ирсэн. Бидний хувьд бол энэ бол орлогын их үүсрээд болохоор бид нар бол бүхэл насаараа мал малж байгаа хүмүүсийн хувьд бол энэ цаг хугацаагаа энэ ч ямар нэг үнэлүүлдэг вэ гэж байна. Үндсэндээ бол бидний чухал амьдралын их үүсэр болохоор энэ дээр бол үн үртэг хэмжигшээсгүй тийм хөдөлмөр шингэгдэнэ гэж байна. Stanley, do you have a question? I don't really have a question. I wanted to add, people were asking about different breeds, and at least for the Maasai in Tanzania, we have the Zebu breed, which is much more resilient and has proven through time to be very, very sustainable in given the landscape and the diseases that especially East Coast fever and tsetse fly. So some people are beginning to introduce other breeds like the ones they have in Kenya, improved the Borana, but those are they are good. They can't travel far. When you have to go 30 kilometers to get water or grass, improved breeds becomes useless. So Zebu are much more resilient, and that's why that's the breed that you mostly find in Tanzania. Okay. За энэ хүн болохоор ер нь бол саяын тэр малын угсал удмыг сайжруулах талаар саналаа хэлж байна л да. Манай улсад бол яг хуу малын үйлдвэр угсааг сайжруулах талаар бол махны чиглэл ч юм уу мах эсүүгийн гарцыг нэмэгдүүлэх талаар мал үйлдвэр сайжруулж байгаа боловч яг бодитоор бол тухайн манай орчин нөхцөлд бол цагаагаарын нөхцөлд бол заримдаа бас таардгүй маа. Тухайлбал тэр шинэ үйлдвэрийн мал нь болохоор хуурай улиралд 10-20 км-ийн цаана худаг уснаас уцаа уух гэж явахдаа тэрэн дээр дааж чаддаг явалтыг даах. Тэгэхээр их гадны сайжруулна гэхээс орон нутгийн байгаль экологийнхаа нөхцөлд дасан зохицсон үйлдвэр усааны малдаа илүү анхаарах нь чухалчлаа бидний гэж байна. Okay, any last question before we end?
I have a question. Great. Yeah. I have two questions. One is do you developing feedlot for cattle? A second one is related COVID. Did you have any confirmed any COVID cases for animal or livestock? I'm asking from African side. Okay. Tanu or Deborah or Stanley? We don't have the feedlot as we graze. We graze freely, as we have a big ranch land, so that we don't have feedlots. And for the case for the question related with COVID, in our country we don't even have equipment for testing for the people. We don't even test for the people. So the same for the animals. So for the cattle and other livestock, there is no such kind of activity like testing for the COVID-19. Let me just add, if I may, with Tanzania, the Maasai, we kind of believe in you bring the cow to the grass or to the water. You never bring the grass or the water to the cow. And just to counter the feedlot idea, if the cow can't get to the water or to the grass, that's a dead cow. So the other thing, just as an experience with, since we link this with COVID, pastoralists are very keen on not moving into cities. And I have to say that COVID has probably strengthened that idea. Don't move into cities. They have been a lot safer where they are. It has fed nicely into their reluctance to go into congested places. And so the only thing is it will take much more time to educate people to get vaccinated, because they, as we say, they are waiting and seeing. But you can only wait and see and agree with something you know. But when the government doesn't provide you with the information, you will never agree. So it is both negative, and it has definitely reinforced anti-urbanization, and also it probably has enforced also the anti-vaccination. So people have to be educated a lot more. Okay, we're over our time. I want to thank everybody. I want to thank the pastoralists, particularly from Tanzania, from Kenya, from Mongolia, from Kyrgyzstan. For me, it was a great pleasure to see herders talking to herders. It's beautiful, and I'd like to do more of this in the future, maybe in smaller groups. It's so good to see the common pastoral experience with COVID and with animals and with land. Joanna, Angela, you want to say something? For me, it was just great to see that the moment the pastoralists got the opportunity to ask each other questions, that it all turned about how much milk do you get from milking, how much weight, pastoralist questions, not anymore about COVID. So that was really interesting to see, and I think we should do more about that. Thank you all for attending. Yes, likewise, I make Angela's my words. Thank you so much. And I wish this last part of cross-cultural, cross-national questions could go on for a little while. Maybe so definitely, sorry? Maybe next time we start with the cross-cultural. Yes, I think, yes, we should continue this conversation. Thank you, everyone. It was really a pleasure. Thank you for taking your time, and feel free to send me an email if you have any comments or ideas for the future. We'd love to hear from you.